అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనకి కరికులంలో భాగమైన సైన్స్ సబ్జెక్ట్ గురించి కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్లో ఏముంది, అది సిలబస్కి ఎంత ట్రాన్సాక్ట్ అయింది, అది క్లాస్ రూమ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము, ఎలా చేయాలి, ఎలా చేస్తున్నాము, ఈ విషయాల గురించి బ్రీఫ్గా మాట్లాడుకుందాము. యూజువల్గా పాత కాలం టెక్స్ట్ బుక్స్లో సైన్స్ అంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ నిండి ఉండేది. ఫస్ట్ డెఫినేషన్తో స్టార్ట్ అయ్యేది, తర్వాత ఇలిస్ట్రేషన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు, అవే ప్రశ్నలు పిల్లలకి ఇచ్చేవాళ్ళు, దాన్నే అవే ఆన్సర్స్, అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఏవైతే ప్రశ్నలు ఉన్నాయో వాటిని ఆన్సర్స్ గైడ్ రూపంలో కానీ టీచర్ ఇచ్చిన రూపంలో కానీ ఏదైనా ఒకటే, టీచర్ ఇచ్చిన సెకండ్ హ్యాండ్ నాలెడ్జే వాళ్ళు గైడ్ నుంచి చదివినా అదే, దాన్ని ఎగ్జామినేషన్లో రాసేవాళ్ళు. అంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఫార్మేషన్ నుంచి ఎవాల్యుయేషన్ వరకు ఎటువంటి పిల్లల యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండేది కాదు. అయితే 2005 నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్లో సైన్స్ యొక్క మూలాలను బాగా మార్చారు. సైన్స్ అనేది కమ్యూనిటీకి, పీపుల్కి, సొసైటీకి రిలేటెడ్గా ఉండాలి. సైన్స్ షుడ్ నాట్ బీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, సైన్స్ షుడ్ కనెక్ట్ ద సొసైటీ, సైన్స్ షుడ్ కనెక్ట్ ద కమ్యూనిటీ, సైన్స్ షుడ్ కనెక్ట్ ది నేచర్ అని ఇచ్చారు. సో ఈ మొత్తాన్ని కలుపుకొని సైన్స్గా చేయాలి. ప్రతి దాంట్లోనూ స్టూడెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి. అంటే టెక్స్ట్ బుక్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడం అనేది కాకుండా టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ టూల్ అండ్ ద టీచర్ అండ్ ద స్కూల్ హ్యాస్ టు మేకప్ ది హోల్ థింగ్ అనమాట. సైన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలగజేయడానికి పిల్లవాడికి రకరకాలైనటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న భాగాన్ని చిన్న టూల్గా ఉపయోగించుకొని టీచర్కి ఉన్న విస్తారంగా ఉన్నటువంటి అండర్స్టాండింగ్లో నాలెడ్జ్ని స్టూడెంటే బిల్డప్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక విషయ అవగాహన అనేది స్టూడెంట్ తన సొంతగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చిన్న ఇలిస్ట్రేషన్ మనం తీసుకుంటే స్టూడెంటు లివింగ్ థింగ్, నాన్ లివింగ్ థింగ్ అనే దాన్ని కనిపెట్టాలి. అది టీచరు ప్రాణం ఉన్నవన్నీ కూడా లివింగ్ థింగ్, ప్రాణం లేనన్నీ కూడా నాన్ లివింగ్ థింగ్ అని ఒక డెఫినేషన్ చెప్పేసి పరీక్షలో నోట్స్ ఇచ్చేసి పరీక్షలు పెట్టేస్తే దాంట్లో ఎటువంటి స్టూడెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంటు లేదు. అలా కాకుండా అసలు డెఫినేషన్ ఇవ్వకూడదు. డెఫినేషన్ ఇవ్వకుండా చైల్డ్ని పరీక్షించి అంటే అబ్జర్వేషన్. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ద మెయిన్ టూల్ ఇన్ సైన్స్ లెర్నింగ్. సో చైల్డ్ ప్రతిదాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడము, సాయంత్రం వచ్చేసరికి లేకపోతే రేపటికి లేకపోతే ఎల్లుండికి తను అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి వస్తువులు ఏంటి, దాంట్లో వేటికి ప్రాణం ఉన్నాయి, దేనికి ప్రాణం లేదు. ఇట్ మస్ట్ బి ఏ డైలాగ్ ఇన్ ద క్లాస్, దేర్ మస్ట్ బి డిస్కషన్ ఇన్ ద క్లాస్, స్టూడెంట్స్ మస్ట్ ఇన్వాల్వ్. ఇవన్నీ కూడా కలుపుకుంటేనే వాళ్ళు దే అరైవ్ ఎట్ ద కాన్సెప్ట్. సో కాన్సెప్ట్ షుడ్ నాట్ బి థ్రోన్ ఆన్ ద చైల్డ్ and child observes, the teacher listens without pointing out whether it is right or wrong. Then all the children together in groups, individually and in small groups and in the bigger group, they arrive at the concept. That must be developed from the pre-KG to the 10th standard. So science is a scaffolding thing. So they have to scaffold the knowledge, they build up the knowledge from simple things, from known things to the unknown things, very in a systematic way. దట్ సిస్టమేటిక్ వే అని తెలియకుండానే పిల్లలు టీచరు ఆ నాలెడ్జ్ని పిల్లలతోనే, అంటే పిల్లలే దాన్ని తీసుకుని వచ్చేటట్టు వాళ్ళుగా బిల్డప్ చేసేటట్టు అప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ కాన్షియస్ అండ్ అన్కాన్షియస్ లెర్నింగ్. కాన్షియస్ లెర్నింగ్లో ఏం చేస్తాం మనము, డెఫినేషన్స్ చెప్పి కాన్సెప్ట్ చెప్పేసి బట్టి చేయిస్తాము, గుర్తుండదు కాబట్టి బట్టి చేయిస్తాము. ఆ బట్టి చేసింది కేవలం పరిమితంగానే వాళ్ళకి నిలబడిపోతుంది. బట్ వాళ్ళు నాలెడ్జ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు దే హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద నాలెడ్జ్. They should not just by heart the things what are given in the textbook, what are told by the teacher, but they should create the knowledge. For creating the knowledge, they should have their hands on experience. వాళ్ళకే వాళ్ళు పట్టుకొని ఇది చూడాలి, దీంట్లో ప్రాణం ఉందా, దీనికి ప్రాణం లేదా, దీనికి ప్రాణం ఉందా, దీనికి చెట్టుకి వాళ్ళు చాలాసార్లు ప్రశ్నలు వస్తాయి ఇలాంటివి. అప్పుడు మరి పువ్వు కోసేసాం కదా, అది లివింగా నాన్ లివింగా, కొయ్యకు ముందు లివింగా నాన్ లివింగా. సో ద టీచర్ షుడ్ నాట్ ఎండ్ ద కాన్వర్జేషన్, ద టీచర్ షుడ్ కంటిన్యూ ద కాన్వర్జేషన్ అండ్ దే షుడ్ బి ఓపెన్-ended questions all the time in the children's mind. When there is a question, the children's mind, everybody's mind start thinking or it gets its own answer some other day. సో దాని మీద ఒక థాట్ ప్రొవోకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది క్లాస్ రూమ్లో జరగాలి. దట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ ఫర్ ఎవర్. చైల్డ్కి అది కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. మనం మొత్తం క్లాస్ రూమ్లోనే ఇప్పుడు మన చదువులు ఎలా అయిపోయినాయంటే క్లాస్ రూమ్ వరకే పరిమితం అయిపోతుంది. అలా కాకుండా హీ షుడ్ ఆల్సో ఫైండ్ ది సొల్యూషన్స్ ఫర్ ద డైలీ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వచ్చింది, ఏం చేయాలి, ఎటువంటి సొల్యూషన్స్ కనిపెట్టాలా, పిల్లలు
ఆ మైండ్ కనుక మనం స్కూల్లో రెగ్యులర్గా ఇచ్చి ఉంటే దే విల్ కమ్ అప్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు డౌట్స్ ఉన్నాయి అనే విషయం తెలియాలి పిల్లలకి, ప్రాబ్లం ఉందనే విషయం తెలియాలా. మనం అందరం ఏం చేస్తున్నామంటే టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. మంచినీళ్ళు వస్తున్నాయి కదా తీసేసుకుంటున్నాం, గాలి వస్తుంది కదా పీల్చేస్తున్నాము, భూమి ఉంది కదా పంటలు పండించేస్తున్నాం, ఎవరో పండుతున్నారు మనం తింటున్నాం, డబ్బులు ఉన్నాయి కదా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అండి. అది చాలా పెద్ద డేంజరస్ థింగ్. ఏంటంటే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా మనకు వచ్చినన్నిటినీ కూడా టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ తీసుకుంటున్నాము. సో మనకి థ్యాంక్ఫుల్నెస్ లేకపోతే ఒక గ్రాట్యుటీ దాని మీద వెనకాల మనం మళ్ళీ ఒక రివరెన్స్ కానీ ఏమీ లేకుండా ఉండడం వలన we are misusing the material, we are misusing the people, we are misusing the natural resources whatever we have. న్యాచురల్ రిసోర్సెసే కాదు, మనిషి తయారు చేసిన వస్తువులు కూడా మనము శుభ్రంగా వాడుకోవాల్సిన విధంగా వాడుకోవడం లేదు. సో ఈ పరిజ్ఞానం అంతా ఎలా వస్తే పిల్లోడికి టీచర్ కూర్చుతో రాదు, లేకపోతే టెక్స్ట్ బుక్లు చదివితే రాదు, తనంతట తను ఫస్ట్ హ్యాండ్గా సంపాదించాలి. దానికి అనుగుణంగా మన నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది, చాలా క్లియర్గా ఉంది. మనము ప్రజెంటేషన్ పేపర్ చూస్తే సైన్స్కి సంబంధించింది చిన్న తరగతుల్లో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఎల్కేజీ ప్రీ ప్రైమరీలో 1-2 తరగతులు అసలు సైన్స్ అవసరం లేదు. ఇట్స్ ఆల్ హిడెన్ కరికులం ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, హిడెన్ కరికులం ఈజ్ దేర్ ఇన్ తెలుగు, హిడెన్ కరికులం ఈజ్ దేర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. వీటిలో సైన్స్ గురించి ఉంది. మీరు మన సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మన కన్వీనియన్స్ కోసం మనం సెపరేట్ చేసుకున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిలబస్ ఫర్ అప్ టు క్లాస్ 2. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ డోంట్ హ్యావ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఫర్ క్లాస్ 1 and 2 and also pre-primary. Why don't you have class textbooks? What do they read from the textbooks? They have to learn from observations, they have to learn through experiences, they have to learn through hands-on experiences. Then it becomes the knowledge. So they are creating the knowledge till class 2 without any scientific words, without any lot of vocabulary. What are the things they know? They want to know about the plant, how it grows. So they sow a seed and they observe. How many days does it take to grow? Does it take to come the first leaf, the second leaf? First that it grows from a seed. Yeah, that is a wonder. Children will feel wonder. I have experienced many times children feeling wondrous when they see the first leaf. When they sow the seed on their own in the soil, when it is in the jar, it has no life. It is in the jar forever for many days. When you keep it in the soil, when you supply little water in the sunlight, it's coming. How does it get the life? So children are really, they feel wondrous when they see such things. If you tell them, there is no feeling of experiencing. When they do it, they experience that. So all these such small things will give them the feeling of science and feeling of scientific temper. So the scientific temper is already there in the child, every child. So only thing is we have to nurture it. For nurturing we have to create the environment. Every time bias says don't teach, create the environment. So can't we create the environment at home and in the school? Everything is science around us. How do the leaves change the color? No two trees are of the same color. How do they flower? How do the bees know that there is nectar in the flower? They travel so much of distance and they reach the flower. All these are very much they create the interest in the children when you raise the questions. Raising questions is very important and we listen to the children's questions. So all this is imbibed in the textbook, all this is imbibed in the curriculum, all this is beautifully given in the NCERT books and also the SCERT books. With this philosophy, the science textbooks are made and they have given clearly there is no place for rote memory, there is no place for memorizing the information, and question papers are also set in a way in which the child has to think at the moment. How can he think at the moment? If he has the experiences in the previous classes, in the previous lessons, then he can write in the examination paper. So he must build up his own knowledge, then he can apply his knowledge when he does the experiments, and when he is evaluated in the examination, he can prove himself what he has understood. So this is a very technically it is very good to say and to show, but when it does in the classroom, when it is being implemented in the classroom, the teacher feels the children have learnt it so well because they experienced every moment, because they have learnt through their observations, they have experienced. After they visit a place, they come to know what is seen there, what they have observed and all this. So
learning a lesson, learning a concept includes knowing the information, applying the information through the field visit, through a craft work, through an artwork, and experimenting, observation, and noting their observation, analyzing their observations. See, here in primary we have to note that science is both science and social science. So social aspects are also related. So somewhere the textbook writers even in the curriculum framework, they have written we should not divide the nature and the society. Because nature is not divided. Divided. We have divided. Earlier we used to have science and social for primary, so they are combined. Yeah. When they know about the family, when they have to learn about the family, data is given for them to collect. When they collect the data, they analyze the data. How many students come from joint family? How many students come from single parent, from single child family? So here they talk more about families. So here 80% talk should come from the children and only 20% must be from the teacher. So teacher must be a silent spectator and give the children lot of facilitation to come, to speak, to learn, and if one person speaks, others listen. If only teacher speaks, it's very high-fi thing. See, the teacher's understanding is much higher than the children. Teacher thinks that, and children speak in their own words, and children get it very easily. So here participation of the children is very important. When the teacher becomes silent, when the teacher gives the space and time for the children to speak, they come out with lots of things, lots of questions, and the question asked by one student can be answered by another student. So there the problem clears, and children get lot of skills here. They discuss and they speak a lot, and their observations are coming. So here the teacher must be very much alert, so that she should restrain herself not to speak. Yes. Because all the time we evaluate the child there and there. No, it's not correct. We say it. No, there is no right or wrong answer. Let the children come. At the end you will speak. At the end you speak. If you know really what science is, you speak. But let the children participate. The science class must be a participative class. So all these things are given in the curriculum framework, NCF 2005 and the state curriculum framework 2011, very clearly given. But only thing is, when it comes to the implementation, we are only taking the superficial textbook, and even in the textbook they have not given questions, they have given observations. See, if it is here, the children have to observe. When Poonam goes out, what did she observe here? And immediately they also go out and they also write their observations. What are the plants they have observed? What are the trees they have observed? What are the small insects they have observed? How can they say that they are insects? Why can't they say that they are reptiles? So all this knowledge is built up slowly in the classroom itself. So it's all in the hands of the teacher, how she delivers, how she takes up the class, how she involves the children. Every moment the teacher must be mindful that she should be quiet and she should give the chance to the children. It's not so easy, because all these years we have made the children to be quiet in the class. We have not valued their words. So the children stopped thinking. It's a big threat on the human mind. So when the chances are given, children speak, but it's not so easy immediately. You have to take your own time, maybe 10 classes, sometimes 100 classes it takes to make the children speak on their own. They speak, but we have not given them the chance to think, because we have not valued their words. Even now, see, 10-15 years are over after making these NCF 2005, then 1986, then 2005. 2005 has brought a lot of changes in the curriculum. But even today, we have schools where they give only question answers and it is a science. No, the children have to build up the language. They have to create the knowledge. So with this basic understanding, they have given conceptual understanding in higher classes, drawing and color, doing and explaining, information skills through a project, questioning. Questioning doesn't mean the teacher asks the question. Children have to ask the questions. Not to get answer. And teacher should be surprised that he didn't ask such a question. Yes. Yeah. Otherwise. And children with their inquisitive nature, they have to ask the questions. And there is appreciation. This is very important, Andy.
appreciating something, appreciating water, appreciating the rain, appreciating the grain. How do we get the grain of rice? How do we get the grain of rice on the plate? It's not so easy. It has taken lots of pains to come to the plate. See, how does a flower bloom? From the bud to the flower. All this is appreciating. How do you appreciate the rain? These are the questions given in 6th class science, sir. How do you appreciate the cooking process? It's deeply linked to Life. English. Yeah, language. Subject. Yeah. A poem is not different from Yes. science. Everything is observing. They should be able to appreciate the different food habits, lifestyles, culture and traditions. So in India, it's full of rich culture. How does the textbooks are viewed in such a way that they come to know what Bihari people eat, they come to know what Kashmiri people eat, and should respect their food habits, should respect their culture, should respect the habits of other nations. So this all comes in the textbooks, but it's in teacher's hands how to make it into reality. And mapping skills, these are all there in sciences and what we call environmental studies, and even in the higher classes they have the conceptual understanding as a basic academic standards. They have given 7 basic academic standards: conceptual understanding, asking questions and making hypothesis. There is a question in every question paper that how do you make hypothesis? Experimentation and field investigation. So 1 out of every 2 lessons children have to investigate. Such a beautiful word, investigation. Information skills and projects. Now the children have lots of sources to find the information. So there they have to use their intelligence. How do you get correct knowledge? How do you get correct information? Correct information. So this is information skill. And communication through drawing and model making. How do you communicate? You have observed that the seed from a seed to the tree. How do you put it in a mapping or put it in a drawing? So that children must do in their lessons. And appreciation, aesthetic sense and values. How do you value the culture? How do you value the heritage? How do you value the natural resources? We have abundant of natural resources. How do you value each and everything? And application to daily life, concern and to biodiversity. So people are talking a lot about biodiversity. If you don't give the sense of biodiversity at this age in the school, how do they respect biodiversity when they grow up? So we have, the textbooks are very well built up, the curriculum is very well made. So the only thing is, how do we take it to the children? How do you become so silent, and how do we give the time and the space for the children to explore themselves in the classroom? So for that, what we are doing in Aravinda is very, very important. So in Aravinda, we have taken the textbook as a tool, and the teacher must refer some other textbooks from national curriculum. So she has to know what are the general objectives of teaching a subject. Yes, it is integrated with mathematics, it is integrated with language, everything is language. When you want to discuss, you need language. When you allow the children to speak, they need language. They need to write, they need to read some books. So in learning tree, when they take a theme, they refer, the children come up with different texts, different informations from home. So here we have to take the help of the parents. They have to question the parents. They have to get the data from parents. How your grandma eat? How did your grandma eat? How did your great grandma eat? What was their lifestyle? What are their life food habits? So children have to know the past, the history. So one theme can be taken and it can be spread into all other subjects. So we are trying in different ways. High school sciences also we have taken. We have made TBC. TBC is textbook comprehension. So textbook comprehension is very important. In a wider way, the children must create the subjects knowledge, and when they take the textbook in particularly, then they have to know each and every sentence in the textbook. Textbooks are beautifully written, very nicely written. The new textbook especially. We are at a stage where we are not even reading the textbook. Yeah. So we are adding that component also properly. Yes.
Even now, when I asked my professor, and he said, why sir, why do you need textbooks? And he said that is the only tool in our schools now. If there is no textbook, they don't have any reference. So textbook as a tool, if you take it as a main tool, because the examinations are given based on the textbook, questions are given based on the textbook. So textbook reading is very important. Let us build up the subject, let us build up the knowledge, but when you take the textbook, how children have to read every line and comprehend. Reading includes comprehension. We can't separate reading and comprehension, or reading and understanding. So it's when they read, they should understand. So textbooks are given in a very lucid language. So how do they understand and how do they answer? Language, it is given in the form of arriving at the truth. Even the textbook. Arriving at the concept. That you mentioned Yes. earlier. Yes. But So what is unfortunate yeah. is this